Welcome to VDR your channel. Present topic is final accounts adjustments. If you like my class, please subscribe VDR your channel. Click bell icon, share and comment. Those adjustments useful to junior inter, commerce, degree first year accounting, CA, CMA foundations and CBSE central board syllabuses first year. Okay, so let us see these adjustments. First adjustments will be come under two times, either in trading account or in P&L account or balance sheet. Okay, adjustments like after preparation of trial balance, some adjustment may be kept. So the adjustments will be shown in as here. First, trial balance in the question and adjustment amount is given in the below the trial balance. Closing stock is given 10,000 rupees. For example, 10,000 rupees. The closing stock will be come under two times is every adjustment. So closing stock, trading account credit side by closing stock 10,000. Okay. Next, again it will be shown in the asset side. Asset side, closing stock 10,000. So the treatment of closing stock is trading account credit side by closing stock, and the closing stock will be treated as a asset. Okay. Adjustment entry, how it is came. Closing stock accounted up to trading account. Closing stock accounted up to trading account. This is the adjustment entry. ఓకే, మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేసేటప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ కనుక ఉంటే అవి టూ టైమ్స్ వస్తాయి. వన్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లోని లేదా పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్లోని బ్యాలెన్స్ షీట్లోని కనబడడం జరుగుతుంది. అడ్జస్ట్మెంట్లో మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ కనుక ఇస్తే ఆ అమౌంట్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే ఈ ఎండింగ్ నాడు మన బిజినెస్లో స్టాక్ని వాల్యూ చేస్తారు, ఆ వాల్యూని అసెట్ కింద చూపిస్తాం. ఓకే, that amount will be shown under trading account credit side and balance sheet asset side. Okay, the adjustment entry will become under as closing stock account to trading account. Okay, so let us see the second adjustment. Outstanding second adjustment is wages. Given in trial balance, wages 5,000. In adjustment given outstanding wages given 500 rupees. Outstanding wages means wages payable to the workers. Due. So when wages given in trial balance, it comes only one time. So wages will be shown in the trading account debit side, two wages 5,000 inner column. Outstanding wages means wages due. Trading account P&L account is prepared for current year only, so the expense paid or payable will be shown in the trading account. So outstanding wages will be shows, add to the wages account. Add outstanding wages 500, 5,500. Outstanding wages is a payable, it means liability, the amount payable to the workers. That amount will be shown in the liability side. Outstanding wages 500. So wages కనుక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇస్తే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ మనం చూపించాలి టూ వేజెస్. అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ టూ టైమ్స్. సో వేజెస్కి యాడ్ చేయాలి, అది కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. అలాగే అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ మనం పే చేయాలి కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ని మనం చూపించడం జరుగుతుంది. దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏ విధంగా వస్తుంది. సో ఎంట్రీ వేజెస్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్, అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ ఈజ్ ఎ లైబిలిటీ టు అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ liability. So amount 500. So wages accounted up to outstanding wages. This is the adjustment entry. So trading account loni
సంబంధించిన ఏ ఎక్స్పెన్స్ అని ఇచ్చిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గివెన్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 5,000, అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ 500. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 5,000, అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ 500. యాడ్ 5,500. అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ వచ్చింది లయబిలిటీ సైడ్. ఓకే, సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్లో ఎక్స్పెన్స్ ఏ ఇచ్చినా ఈ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేసి చూపిస్తాం. దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ we explained now. Next we have to see the another adjustment like salaries, outstanding salaries. So outstanding salaries కనుక ఇస్తే ఎలా చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్లో, ఓకేనమ్మా? That point will be explained now. Trial balance in the given question, salaries given is 4,000. Adjustment given, outstanding salaries is 200. Outstanding salaries given 200. For example, outstanding expenses like outstanding salaries, outstanding rent, outstanding printing and stationery, outstanding postage, all expenses which are related to the P&L account. The treatment will be same. Okay, for example, trial balance in salaries given 4,000. Salaries will be shown in the P&L account debit side. Two salaries 4,000. Adjustment given, outstanding salaries given 200 rupees. It means salary payable to the employees. That amount will be added to the salaries. And it will be shown in the balance sheet liabilities side. That adjustment amount will be come under 2 times. So payable, outstanding salaries 200, 4,200. 200 is a liability, means payable. Payable shows in the liabilities. Outstanding salaries 200. Okay, that amount will be shown in the balance sheet liabilities side. Adjustment entry. So adjustment entry will be outstanding salaries account deduct to outstanding salaries amount 200. This is the third adjustment. So outstanding expenses అని ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చినా సరే ఆ ఎక్స్పెన్స్ సంబంధించిన P&L అకౌంట్ రిలేటెడ్గా ఉంటే అవి డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్లో వేసి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన అమౌంట్ మనం ఏం చేయాలి, దానికి యాడ్ చేయాలి. అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ అని మనం చూపించాలి. ఓకే, అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ శాలరీస్ అకౌంట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ శాలరీ. మన ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసే ట్రీట్మెంట్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ మీకు తెలియడం కోసం ఎలా వచ్చింది అని చెప్పడానికి రాస్తున్నాం. సో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వేస్తే ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనే పాయింట్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే మనకి 20 మార్క్స్ కింద, అలాగే డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ అయితే 10 మార్క్స్ కింద మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ని. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని మనం బాగా నేర్చుకోవాల్సిన నెసెసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ బి షోన్. Insurance, for example, trial balance given in question, insurance is given 600. Adjustment given prepaid means prepaid insurance, prepaid expenses, unexpired, prepaid anna ఒకటే. Prepaid means or unexpired means both are same. For example, prepaid insurance is an adjustment given 100 rupees. It means the amount will be paid earlier for the next year. So the amount paid in advance, is called prepaid expenses. It means prepaid insurance is 100 rupees given in the adjustment. The treatment, how it will be shown. So insurance is an expenditure. That amount will be debited to P&L account debit side to insurance 600. Okay, minus prepaid insurance 100 rupees less, because the prepaid insurance amount related to the next year. The P&L account will be shown on the current year expenditure only.
So current year expenditure is 500 rupees. 100 rupees is asset. That 100 rupees will be treated as a asset. Prepaid insurance. Prepaid insurance 100 rupees asset. So adjustment entry. So prepaid insurance is a asset. Debit. Prepaid insurance account that are to insurance. The expenses amount will be decreased. So 100 rupees. ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ కనుక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేస్తాం. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏదైనా ఇచ్చినా సరే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో వెయ్యి ఎక్స్పెన్స్ని డెబిట్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ కానీ ప్రీపెయిడ్ రెంట్ కానీ ఏదైనా ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ లెస్ చేయాలి. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి దట్ అమౌంట్ విల్ బి షోన్, ద ఎక్స్పెన్స్ గివెన్ ఇన్ ది అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి మనం 100 రూపీస్ని అసెట్ సైడ్ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్. ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ is a asset and the expenses of insurance will be reduced. Okay, this is the adjustment entry. Next point. So rent received and rent accrued will be explained now. Incomes. So here rent received given in trial balance credit side 1000 rupees. Next rent receivable rent or accrued rent here 200 rupees. So 200 rupees adjustment is given. అంటే రావాల్సిన అద్దె రావాల్సిన ఇన్కమ్స్ ఏమన్నా కనుక ఉంటే అది అసెట్ కింద మనం భావిస్తాం. అది ఇన్కమ్ కింద మనం కరెంట్ ఇన్కమ్కి రావాలి కాబట్టి ఇన్కమ్కి యాడ్ చేసి చూపించారు పిఎంఎల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. సో రెంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ది పిఎంఎల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. సో బై రెంట్ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ 1000. సో రెంట్ యాడ్ rent receivable or rent accrued amount 200 rupees. So add as 200. The rent receivable or rent accrued is treated as a asset. The adjustment amount will be given in the asset side. Okay, it's shown in the accrued rent asset. Accrued rent or rent receivable treated as the asset 200 rupees. So entry rent receivable account that are to rent account that are to rent account. Adjustment entry. Okay, this is the adjustment entry. Okay, next interest received 3000 rupees. Interest received in advance 400 interest received in advance. Okay, amount will be treated as a liability because the amount is related to the next year, so it will be treated as a liability. So minus interest received in advance 400 minus 2600. So 2600 amount will be shown. Next, the interest received is treated as a liability. So interest received in advance liability 400. Okay, that is the adjustment treatment. So interest received in advance is given. It should be deducted from P&L account credit side related income. The deducted amount which is deducted from the amount, the deducted will be shown in the liability side in the balance sheet. So interest received in advance will be shown in the balance sheet liability side. Okay, next adjustment, the entries. So interest account that are to interest received
in advance. Okay, this is the adjustment entry. Okay, next entry, depreciation on assets. Depreciation on assets. Now we are explaining. Next point. So assets, trial balance given plant and machinery. For example, plant and machinery given 1 lakh. Plant and machinery given 1 lakh. In adjustment given depreciation on plant and machinery 10%. Plant and machinery given 10%. So plant and machinery given in the trial balance, it means any asset given in the trial balance, it will be shown in the asset side. Building, furniture, motor vehicle, any asset will be given in the trial balance, it will be shown in the asset side. So depreciation on assets, depreciation on plant and machinery, depreciation on plant and machinery, depreciation on land and building, depreciation on furniture, depreciation on loose tools, depreciation on fixed assets. So the depreciation amount will be shown in the P&L account debit side. So let us treatment of plant and machinery. So plant and machinery will show in the asset side 1 lakh. Okay, asset side 1 lakh. Depreciation. So P&L account, okay, 10,000. The depreciation amount will be deducted from the related asset. It means depreciation. It means reducing in the value of asset. So 10,000 rupees deducted from the asset value from 1 lakh. The remaining balance 90,000 will be shown in the. This is the treatment. Okay. So it is an example taken for machinery. Any asset, for example, furniture given 1 lakh. Depreciation of furniture 10%. So furniture 1 lakh asset. The depreciation 1 lakh in 10%, 10,000. So 90,000 will be shown in the outside. Okay. So assets మీద depreciation కనుక ఇస్తే వాటిని ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అసెట్ని అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాం, డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి P&L అకౌంట్లో డెబిట్లో చూపించాలి, ఆ రిలేటెడ్ అమౌంట్ని మిషనరీ నుంచి మైనస్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ది ట్రీట్మెంట్. ఎంట్రీ. సో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇట్ మీన్స్ నామినల్ అకౌంట్ లాస్, the plant and machinery depreciation 10,000. The asset will be decreases, the asset will be created. So 10,000. So depreciation on machinery accounted up to plant and machinery account being depreciation asset provided. That is the treatment of adjustment into any asset. The depreciation will be shown like this. Okay. So machinery will be shown in the asset side. The depreciation will be shown in the P&L account debit side. The depreciation amount will be less from the machinery. The remaining amount will be shown in the. So land and building value. Land and building value means here 5 lakhs. 5 lakhs. Adjustment is appreciation. Appreciation means increasing the value. Appreciation on land and building, it means asset. So 10%. Okay, 10%. So how the treatment will be shown? Land and building. Land and building means asset. Land and building is a asset. So asset side will be shown in the 5 lakhs. Next, appreciation on land and building is given in adjustment. Appreciation means income, gain. The gain will be shown in the P&L account credit side by appreciation. Appreciation on land and building. Okay. So 5 lakhs into 10%. 5 lakhs into 10%, 50,000. The 50,000 amount will be gain. So it will be shown in the P&L account credit side. The amount will be added to the asset. Related asset should be added. So add appreciation. Add appreciation 50,000. Total 5 lakhs, 50,000. Okay. So asset value, land and adjustment. Land and building is increases. So asset will be increases. The debit balance of asset also increases. 50,000. Okay. So appreciation is a income, is a gain, credit side. Appreciation on land and building 50,000. Being land and building value is appreciated by 10%. Okay. So land and building will be shown in the asset side. The appreciation on land and will be shown in the P&L account credit side,
amount will be calculated land and building 5 lakhs into 10%, 50,000. That 50,000 will be added to the related asset, land and building appreciated 50,000, added 5 lakh 50,000. Adjustment entry will be land and building accounted to appreciation on land and building. Okay, this is the appreciation of the land and building account. Okay, so this is the next another adjustment. Okay, so next related to the debtors. So in trial balance given, debtors amount is 10,500. Okay, 10,500 is given in the trial balance. Adjustment given, bad debts 500, reserve for bad debts 10%, reserve for discount on debtors is given 2%. Reserve for discount on debtors given 2%. Those three adjustments we explain the now. Okay, next. So first point, bad debts. So debtors will be shown in the asset side. Debtors will be shown in the asset side 10,500. Debtors will be shown in the asset side 10,500. First adjustment, bad debts. The bad debts means loss. It means Rani Bakilu. 2 bad debts 500. The bad debts will be amount means the customers, those who are not paid. That amount will be treated as the bad debts. The bad debts means loss. P&L account to debit side, the asset will be decreases. So here minus bad debts. So bad debts 500. Okay, less 10,000. Okay, 10,000 rupees. Here the amount will be shown. Next point, calculation. So reserve for bad debts. So reserve for bad debts or provision for doubtful debts. Now okay, on debtors 10%. So the 10% will be calculated in the remaining 10,000. So remaining 10,000 will be reserve for bad debts will be calculated. Either balance on 10,000 remain 10,000 rupees. It means 9,000. Okay, 9,000 is the discount on debtors 180 rupees. Okay, minus RDD 180. 9,000 minus 180. It means 0, 2, 7 and 8. 8,720 rupees. That amount will be shown in the outside. Okay, reserve for discount on debtors will be less from the debtors, and 180 rupees will be shown in the P&L account debit side. So bad debts, reserve for bad debts and reserve for discount on debtors. The three items will be shown in the profit and loss account debit side. Okay, to bad debts, to reserve for bad debts, to discount on debtors. Okay, so this is the treatment of bad debts and reserve for bad debts and reserve for discount on creditors. Discount on creditor. Reserve for discount on creditor. Okay, 2% will be shown. So 5,000 into 2% means 5,000 into 2 by 100. 50 into 2, 100 rupees. That amount will be deducted from the creditor and liability side. The amount will be shown in the P&L account credit side by reserve for discount on creditors is 100 rupees. That amount will be deducted from the liability side from creditor. So 100. Remaining balance 4,900 shown in the balance sheet liability side. 4,900 rupees will be shown in the credit side. Okay, this is the treatment, how it is calculated. Okay, this is the another adjustment. Okay.